সো এমপ্লয়ার ছাড়লে 4 মাসের নোটিশ দিতে হবে, নাহলে 4 মাসের বেতন দিতে হবে। হ্যাঁ, ধরে নেওয়া হয় 4 মাসের এটা আপনার যখন সেট করা হয়েছিল, বিকজ তাহলে যাতে এমপ্লয়ি অ্যাট লিস্ট হ্যাজ সাম ফান্ড টু স্ট্যান্ড অন দেয়ার ফিট while they look for another job. If it doesn't happen locally, then it's happening according to us. Or he has something better written for you. যে জায়গাটা ক্লিন সেই জায়গাটা মানুষ নোংরা করে না, বাট যে জায়গাটা একটু আনক্লিন সেই জায়গাটা মানুষ আরো আনক্লিন করবে। They are more fortunate people. এই যে গাড়ি থেকে ময়লা ফেলে দিচ্ছে, ইসের থেকে ময়লা ফেলে দিচ্ছে, and the people who are in charge of cleaning this are people who belong to an underprivileged team. So you were given this much privilege in life and you couldn't even keep things clean. Hello guys, আজকে our guest is Nabila Apu from Bongo. She leads the legal team there. She's a corporate lawyer. আমরা আজকে যে বিষয়গুলো জানবো is to আপনার কন্ট্রাক্ট কিভাবে করা উচিত, আপনার কোনভাবে আপনার এমপ্লয়ীদেরকে ট্রিট করা উচিত, এমপ্লয়ীদের কি কি রাইটস থাকে, এই সব কিছু নিয়ে আমরা কথা বলবো। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট দিস, পুরো ভিডিওটা দেখেন and let me know what you think about it in the comments. Hello Apu. Hi. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. I'm very happy that you're on my show. What do you actually do at Bongo? So currently I am working as the senior legal manager at Bongo, and I essentially manage the core legal team. By core legal, I mean we are the part of the legal team that looks into the contracts and commercial and regulatory and compliance matters related to the company. Acha. Legal team, কোন companies need legal team? Like for example, not everyone must need it, right? Bongoর legal team এর কি কাজ? Acha, first and foremost, all companies need a lawyer. Might not need a legal team, but they at some point or the other, you actually do need a lawyer. Yeah. So in terms of what type of work does Bongo's legal team do? So see, we are OTT in essence. For an OTT, every content that you get, every agreement that you get into, এখন ধরেন আমরা এরকম একটা পডকাস্ট বানাবো বঙ্গ থেকে, তো বঙ্গ থেকে পডকাস্ট বানানোর জন্য হলো আমাদের একটা স্টুডিও ভাড়া করা লাগবে ফর এক্সাম্পল। ওই স্টুডিও ভাড়া করার জন্য তো একটা এগ্রিমেন্ট হয়, ওইটাও আমরা করি, ওইটাও লিগালের আন্ডারে পড়ে। সো এভরিথিং দ্যাট ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ দ্যাট উড নিড আ কন্ট্রাক্ট, দ্যাট উড নিড আ নেগোসিয়েশন, দ্যাট উড বি ডান অন পেপার, ওগুলো সব কিছুই লিগালের থ্রুতে হবে। And because you guys partner up with so many brands, so many people, you need a legal team and not just a firm or a lawyer, one lawyer. Yes, because it's cost effective if you think একভাবে, right. And also if they are your in-house team, they are more specialized into in dealing with your needs and dealing with the company, and ওই কোম্পানির অর্গানোগ্রামের ভিতরে এটা খুব seamlessly fit হয়ে যায়। What is the thing about Bongo that like যেটার জন্য you joined Bongo or you have been there for a while? So when I initially joined Bongo, I think তখন I joined here mostly thinking that it's a very different field, because I joined Bongo back in 2019 when I initially joined. So, you know, OTT was a very different thing. You know, Netflix was just, right. So it sounded something like that. So, initially I joined because of that. But what made me retain in Bongo, I would say, is the people. Okay. I have an absolute wonderful team. And not only that, it's one of the very rare companies where I would say there is a great working culture. Like, it's very accessible to go and have a chat with other team members, and even our CXOs are very open to have a conversation with us, whether it be work related, whether it be related to something that you're planning to pursue, or whether it be something that you think that you have an idea that you can pitch, things like that. So it acts as a startup. It is a startup. We still say it's a startup. Today ekটু বয়স হয়ে গেছে, but we still like to call it a baby. Right. So you guys make a lot of shows. What's your favorite show? My favorite would be Shark Tank. Oh, okay. Shark Tank, yeah. Why though? I mean, firstly, because a lot of blood, sweat, and tears went into it. Okay. And also because, honestly, Shark Tank is a big brand. So for Bangladesh to have a big brand show
like Shark Tank come in, and for us to execute it, that was it felt quite an achievement, to be honest. And you see Australia doing it, you see USA doing it, you saw India doing it, and then finally we did it. So so I think that আমার এখনো পর্যন্ত ফুল এপিসোড দেখা হয় না। I have seen clips of this. I mean, I started, I think, with, you have seen Dragon's Den? Yeah, of course. I started with that's Dragon's where, Den. that's where it Then started. I saw the American Shark Tank, and then the Indian Shark Tank season 1 was very good. Bangladeshi, there is also Pakistani one, and recently I've heard they got like a lot of money in like কয়েকশো কোটি টাকা they got. Oh wow. Yeah. And for I think it was a very low percentage, 5 na 10%, they get like over 100 কোটি টাকা. It was said to have been the biggest Shark Tank investment ever in the world. Damn, even Shark Tank USA তে I think highest was $2-3 million, ওইটারে পার করে গেছে ওরা. I have to see this particular episode. Yeah, you have to see. Why do you think বাংলাদেশের যে মুভিজগুলো আছে সেইগুলো অন্য সাউথ এশিয়ান মুভিজের সাথে ভালো মতন কম্পিট করতে পারতেছে না? I would say there are two parts to that answer. First part would be the audience part. এখন আমাদের বাংলাদেশিদের ভিতরে একটাই আছে, আমাদের মুরগি ছাড়া বাকি সবকিছু বিদেশি পছন্দ, ইনক্লুডিং কন্টেন্ট, and not without a reason. Don't get me wrong, it's not without a reason, because ওইখানকার কন্টেন্টের কোয়ালিটি বেটার হয়, স্টোরি বেটার হয়, even the cinematography, they're better. That's why audience is attracted to it. It's not that কোনো কারণ নাই আমরা খালি আমাদের দেশে দেখবো না, হ্যাঁ ওইটার জন্য না। বাট সো অডিয়েন্সের কাছে আই থিঙ্ক আমাদের ওই যে অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটার একটা ব্যাপার আছে, যে আমরা প্রথমেই ধরে নিই এই বাংলাদেশে বানানো এটা কি আর হবে, কিন্তু এই ন্যারেটিভটা যে চেঞ্জ হচ্ছে না তা না, ন্যারেটিভটা চেঞ্জ হচ্ছে। ওটিটি ওটিটি আসার পরে এখন চেঞ্জ হচ্ছে, অ্যান্ড অলসো আই থিঙ্ক আস্তে আস্তে আমরা কন্টেন্টও বেটার বানাচ্ছি, বিকজ এখন আমাদের কন্টেন্ট তো কেউ দেখতো না। ফর এক্সাম্পল, ইউ মি wouldn't have watched a Bangla content before. Now we would, right? So the content was made for the mass audience that were seeing it. We often forget to take into account that we are not mass Bangladesh. Yeah, we are not. Yeah, actually. exactly. So what will cater to you and me will not cater to mass Bangladesh. Makes sense. So that's one of the things. And I think a lot of directors, what they do is like we are living in Dhaka. I feel Dhaka is a bubble. Dhaka is a small bubble, and amra jodi, if Dhaka is the only place we have a big bias. Yeah. And we think that we represent Bangladesh, but we represent Bangladesh in this Gulshan Bonani Dharmondi area and nowhere else. Yeah. So yeah, ওই দিক থেকে এটাই আছে, which is why, যেরকম for example TikTok or different type of TikTok contents. When I first saw them, I was like, "But who watches this content?" আমি বলতেছি না টিকটকের কন্টেন্ট গুলো সবাই বাজে, বাট আমি বলছি যে there are certain type of content. I was like, who watches this content? এগুলো দেখে কে? But it দেখে actually. No, I do that. I scroll and I'm like, who watches this? And I'm like, I am watching this. No, I started watching this when there's a guy, I'll name drop him, Kalabadur. Do you know? No, I haven't. So he does reactions on this video. So you Bongai dekhcho na? Yes. Sort of like Bongai, but reactions on. Acha. So that's when I learned that, okay, fine, this could be fun. And also content quality, as I said, the second part would be content quality. We actually didn't have good contents for a while in the middle. Yeah. Now that's changing. True. এখন অডিয়েন্সও ভালো কন্টেন্ট দেখতে চায়, মানুষও ভালো কন্টেন্ট বানাচ্ছে। True. ইনফ্যাক্ট বঙ্গোর মাঝখানে একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল, which was বই থেকে বঙ্গো, where we took books of different writers, and then ওইটা we made adaptations of those. Now if you think Bangladesh's literature যে কি অসম্ভব rich, we have such good writers in our country, right? And if these are being adapted properly, and if these are being pictured, if these are being portrayed properly, these will make great movies and great series to watch. True.
আমি কয়েকটা বই পড়ছি, আই থট দ্যাট কুড রিড দ্য সিরিজও বানানো যাবে, Exactly. রাইট? মুভি লাইক পুরো যেরকম ফর এক্সাম্পল ইউ হিয়ার এভরি নাও এন্ড দেন, রাইট, অমুক জার্মান শো ফেমাস হয়ে গেছে, ইউ হার্ড অফ ডার্ক, Oh, রাইট? everybody has সো heard of that. হঠাৎ করে লা কাসা দে পাপল ফেমাস হয়ে গেছে, রাইট? I was thinking, why couldn't we have a Bangladeshi counterpart like that? And I've talked with a lot of people. I've seen a lot of interviews answering these questions, and they usually say that Bangladeshe টাকা নাই, or বাংলাদেশে অতটা আমরা অত ভালো প্রোডাকশন করতে পারি না। But my question is, so didn't have Tamil or South Asian, South Indian, but they made such good movies with so little, and it was all just story driven. Yeah. তা আমি এটা বলছি যে couldn't we make like story driven arcs, right? Story driven movies. আপনি একটু আগে যেটা বলছেন যে অডিয়েন্স, বাংলাদেশি অডিয়েন্স এরকম হ্যাজ এ বায়াস, আই থিঙ্ক এটার বায়াসের পিছনে আমারও একটা সার্টেন বায়াস আছে। এটার রিজনস হলো I have been to the theater multiple times to watch a Bengali hyped movie, and I have been disappointed. And like overall, দেখতে এরকম একটা হয়ে গেছে যে it's just disappointing. Rightfully so, because I agree, because we are not being able to deliver to the expectation of the audience. Yeah. আমার expectation যদি meet না হয় তাহলে আমি কেন গিয়ে দেখবো? True. কি কারণে তো কেউ movie যেগুলা theater-এ ইভেন যেতে যেগুলা চায়? মার্কেটিংও করা হয় খুব হাইপড, ইউজুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ যে বাংলাদেশের বাঙালির শুরু ভালো, শেষটাতে যে স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যায়, বা হয়তো ওই যে গিমিকটা ইটস এ গিমিক, একটা পর্যন্ত তুমি একটা হোয়াট এভার একটা গিমিক দেখায় তুমি ওটা মার্কেটিং করছো, তারপরে যে স্টোরি ডাজ নট পে আপ লাস্টের দিকে যে। This particular marketing tactic is something that's used all across the Yeah. world. যেটা আমাদের যে কারণে চোখে পড়ে, এরকম হাইপলা মুভি বাংলাদেশে রিলিজ হয় বছরে একটা দুইটা, খুব বেশি কিন্তু হয় না। বাট অন্য হলো গিয়া যে ইন্ডাস্ট্রিগুলা, দে আর সো বিগ, ওদের এরকম 15-20টা করে রিলিজ হয়, এই কারণে কারো এতটা চোখে পড়ে না। 15-20টা আর আমাদের একটা দুইটা বেরোয় তো ওদের ভিতরে অনেক expectation থাকে। এক্স্যাক্টলি Makes sense, yeah. Why choose corporate law? এটা কি ফার্স্টেই চুজ করতে হয় নাকি এটা লাস্টে এসে? না, ওইরকম কোনো ফার্স্ট লাস্টে এরকম সিলেক্ট করার কিছু নাই। সো ফর লয়ার্স আমাদের যেটা হলো, ইটস মোর লাইক প্র্যাকটিস ড্রিভেন, লাইক ইউর এক্সপার্টিজ ইজ প্র্যাকটিস ড্রিভেন। হোয়াট এভার ইউ প্র্যাকটিস, আস্তে আস্তে ওইটাতেই ইউ বিকাম এন এক্সপার্ট। সো ইফ ইউ স্টার্ট প্র্যাকটিসিং ক্রিমিনাল and if you continue practicing criminal, you become a criminal lawyer. তার মানে এই না that there is any bar for you to not go and participate in a family suit, but it's just your expertise and specialization lies in criminal law because that is what you have practiced so far. Okay. So আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, I after completing my internship from a law chamber, I joined a corporate law chamber. Essentially it's a full corporate now, it does a bit of litigation as well, but majority কাজ corporate ছিল। It's one of the best corporate chambers in Bangladesh. Which is it? Can you? It's called Legal Counsel. Okay. So, and my senior, he's absolutely amazing. স্যার অসম্ভব, মানে ওনার শিখানোর খুব ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে, এবং which is blessing in, কারণ অনেক সময় সিনিয়রদের এত কাজ থাকে ওনাদের সময়ই থাকে না, বাট স্যার অত কাজের ভিতরেও আমাদেরকে শিখানো, মানে হি ইউজ টু মেক শিওর দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ হিজ টপ প্রায়োরিটিস। সো ইন এডিশন টু দিস, হোয়াট হি ডিড ফর আস স্পেসিফিক্যালি আমার জন্য, দ্য থিংস হি ডিড, হি ওপেন আদার উইন্ডোজ ফর আস এজ ওয়েল। যেমন ওই সময় একটা এমএনসি ছিল দ্যাট now has closed its operations in Bangladesh. ওখানে that MNC used to be our client, and ওই এমএনসিতে আমাকে সেগমেন্টে পাঠানো হয়েছে। ট্রান্সলেশন ইজ, এমএনসি ইজ আওয়ার ক্লায়েন্ট, এমএনসির আপাতত একটা লয়ার দরকার, যেহেতু সে র্যাপ আপ করবে বিজনেস, যে ওখানে বসে কাজ করে দিয়ে আসতে পারবে। সো আমি আমার চেম্বারের থেকে একজনকে আপনাকে দিলাম, যার আগামী 2 মাস, they borrowed me, basically they borrowed me. So that's how we started. So ওখানে থাকার পরে I think I got introduced to the corporate culture firsthand. And I like drafting and vetting. Drafting, you understand, drafting is drafting. Vetting is basically you give me an agreement to my company
and আমার লয়ার এই পাশের থেকে ওই এগ্রিমেন্টটা ঠিকঠাক করে আমার মতো ক্লজ দিয়ে প্রপোজাল দিয়ে আপনাকে পাঠান। সো দ্যাটস ভেটিং। সো আই লাইক দোজ, আই লাইক ড্রাফটিং, ভেটিং, ওপিনিয়ন রাইটিং. You like paperwork? I actually do like paper. I know it sounds so boring. It sounds so boring, but I don't mind it. I actually do enjoy it. So You're the first person I've heard I mean, who enjoys paperwork. okay. Everyone would rather give it to someone else. It's not that you don't dedicate some of the work 100% কাজ তো এখনো I have a team, so obviously my team supports me heavily, but I do enjoy it. I do enjoy the nitty-gritties of the nuances of a draft. I to an extent have an OCD. Like আমার draft এরকম হতে হবে, এটা এক দাগও এদিকে যা হওয়া যাবে না, দাড়ি কমা ফুল স্টপ। The language has to be this way. ল্যাঙ্গুয়েজ না শুধু, আমার তো দাড়ি কমা ফুল স্টপ ওই হলে I think my team will vouch for this. There are very rare times when I tell them a draft is perfect. A draft perfect হওয়া মানে হলো তো দাড়ি কমা ফুল স্টপ স্পেসিং সব ঠিক ছিল। So I like that. So if somebody likes all of these things, তাদের জন্য আসলে corporate law is a very good place. কারণ this is a very one of the most primary things of corporate law, the attention to detail part. Makes sense. So what's a paralegal? So a paralegal is essentially somebody who is a lawyer, but বাংলাদেশের কনসেপ্টে বললে যে ল পাস করেছে কিন্তু ধরেন যে অ্যাডভোকেট না বা তার কোনো So an amateur lawyer. I think amateur lawyers, it's not a particularly nice word, and I wouldn't like to use that. But a paralegal is somebody who has, the literal translation would be somebody who has completed the law degree, but doesn't have the specialized. Needs more experience to become a. Naki, they have to pass something to become. They have to pass something. ধরেন আমাদের দেশে আসলে প্যারালিগালের কনসেপ্টটা অতটা পপুলার না। যেমন paralegal is a American concept, or the equivalence of a paralegal, in my opinion, in the Commonwealth or British ishe hobe a solicitor. So a solicitor is somebody who did not enter pass the bar, or because he did not sit for it and did not write the bar. So that is why they are solicitors. Solicitor desk job kore, barrister gিয়ে court এ present করে. Okay. So paralegal ওইভাবে sense হলো somebody who does all the groundwork, and the attorney is the person who goes to court. Makes sense. So এটা হলো একদম মানে base ground definition. Obviously there are multiple layers to it. আর সো বাংলাদেশে আসলে ওইরকম ঠিক প্যারালিগাল কনসেপ্টটাতে কেউ ওভাবে আমরা ক্লাসিফাই করি না। উই সে আমরা যখন ল পাস করে গেলে ইউ আর আ লয়ার, but advocacy পাস করার পরে you become an advocate. So that's how we say it. So ওই distinction, lawyer is the general term. হ্যাঁ, আমার কাছে ওই ডিস্টিংশনটা ভালো লাগে না। Okay. What do you think are the essentials that someone needs to become a lawyer? মানে আমাদের কারা লয়ার হওয়া উচিত? মানে ইটস লাইক, এটা তো বলে বাবা মারা যে মিডল চাইল্ড ঝগড়া করে বেশি সে লয়ার হবে, রাইট? সো ইজ দ্যাট সামথিং? I mean, being a lawyer, do you need an analytical mind? Of course. Okay. Of course you need an analytical mind, but I would say you need an analytical mind for pretty much to excel in all the fields. More than others? I wouldn't say more than others, but obviously anybody who has an analytical mind has an extra edge to themselves, regardless of which profession they're in. So an analytical mind is something that would help you in regardless of which profession you are. So obviously if you have it, that's a gift. বাট আমার কাছে মনে হয় লয়ার কাদের হওয়া উচিত, আমি ঝগড়া করতে পারলে তো ভালোই, বাট দ্যাট ইজ সাচ আ, ওই যে বলে না স্টেরিওটাইপিক্যাল কনসেপ্ট যে ও ঝগড়া করতে পারে দেখি উকিল, ওই টাইপের ঝগড়া আই থিংক লিটিগেটার্সদেরই খালি। বাট ওই ঝগড়াটা ইজ ভেরি সিস্টেম্যাটিক। ওই ঝগড়াটা ইজ ভেরি সিস্টেম্যাটিক, ভেরি পয়েন্ট বেসড, ভেরি লজিক্যাল, মোর লাইক এ ডিবেট, a very powerful debate. It is. And I would say, from that I would say somebody who's good at debates. Obviously being a lawyer and being a good debater are two different concepts, but it is would help somebody, that would help. But more so somebody who is who has a lot of grit should become a lawyer, because it is extremely competitive. And just think of it this way, every work you do
is basically a competition. By that I mean, if you are drafting something, or it's a competition between one company and another, কে কার benefit বেশি দিতে পারবে, right? If you're in a courtroom, you are competing with the other lawyer to ensure that your client's needs are more protected, right? So it is extremely competitive. Every profession is competitive, but it is day in day out competition. Makes sense. Every day. But competition ta kintu khali কাজটা নিয়েই. Once the lawyers exit the courtroom, they're again friends. পানি খাই। লয়ারের মধ্যে তো অনেক সেক্টরস থাকে, রাইট? There is criminal lawyer. I don't know all the names. I'm just criminal lawyer, corporate lawyer, civil lawyer, if you can call it that. Also, I have heard family lawyer. I don't know what these are, but which is, I'm asking you, je, first define which sectors e kon lawyers ase, and comparatively, do they make more or less? Okay. So sector-wise, obviously, as you said, you pretty much covered the most important sectors of lawyers. Essentially, egulai. Obviously, aro nuances egale etar aro subdivisions hoy, but these are essentially the main major sectors of lawyers. Ekhon, if you come to earnings er khetre, that is completely dependent on the lawyer's capability, caliber, and merit. Okay. যেই লয়ার যত ভালো সে তত বেশি ইনকাম করবে, ওকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন এটা শুনতে খুব ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট লাগছে, অবভিয়াসলি কনসেপ্টটা আরেকটু গ্রে, কিন্তু ইট অলসো ডিপেন্ডস একদম। ইফ আই গিভ ইউ আ বেসিক লিটিগেশন লয়ার্স অলওয়েজ আউট আর্ন ইন হাউস লয়ার্স। ইন হাউস মানে যারা কোম্পানিতে কাজ করে। ওকে, কেন? কারণ লিটিগেশন লয়ারদের আপনার with age, with experience, with more clients, their earnings increase. Okay. Right? কিন্তু কর্পোরেট লয়ার যে স্পেসিফিক্যালি ইন হাউসে যে কাজ করছে, সে তো একটা স্যালারি বেসড এমপ্লয়ি, রাইট? তো এখন তার তো একটা নরমাল মানুষের মতো একটা স্টেবল ইনক্রিজ আছে, লিটিগেশনে ওইটার উইথ এক্সপেরিয়েন্স এটা হয়। কিন্তু কর্পোরেটে আবার ওই যে স্টেবিলিটি আছে, লিটিগেশনে ওই আপ এন্ড ডাউন একটা হয় আপনার। there are months when you will have a lot of clients, a lot of cases, and there will be months when it's a little less. So হয়তো আপনারও একটা ফিক্সড ইনকাম থাকবে, কিন্তু আপনার ভ্যারিয়েবলটা বেশি। কর্পোরেটে আপনার ফিক্সড ইনকাম মোস্টলি, ভ্যারিয়েবল বলতে তেমন কিছু থাকে না। মেক সেন্স। how long can you become a lawyer? মানে আপনাদের রিটায়ারমেন্ট কখন হয় for lawyers? মানে litigation lawyers, there is no age. For no all type of lawyers. না, all type of lawyers এখন আমি তো চাকরি করি, রাইট? না, ওইটা তো আছে, বাট রিটায়ার হয়ে গেলে তো you will not stop being a lawyer, right? No, I won't. I'll never stop being a lawyer. So ওইভাবে if you think it's a continuous profession, যেমন ডাক্তাররা সারা জীবন ডাক্তার থাকে, উকিলরা সারা জীবন উকিল থাকে। আচ্ছা স্যার, for example, ডাক্তাররা যেরকম gets into their prime after 10 to 15 years after their graduation, they start their prime. এটা লয়ার্সদের ক্ষেত্রে কতদিন? লয়ার্সদের ক্ষেত্রেও is it more older যারা, because I have heard যারা like they have people who have like old chambers, তারা more influential, people look up to them, so yeah, কারণ ওনাদের এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি, they have fought more cases, they have I mean DLR মানে যে আমাদের কেসগুলো যে বইগুলোতে থাকে ওগুলোকে ডিএলআর বলা হয়, এবং লয়ার একটা জিনিস থাকে কি কেসের প্রেসিডেন্টের উপরে অনেক কিছু ইনফ্লুয়েন্স হয়। তো ইমাজিন আজকে একটা ল একটা শুনানি হইলো, ওইটার অনুযায়ী পরে it opens up gate to other things. So these senior lawyers have thousands of these cases that has pretty much shaped what we see today. So obviously they are influential, and for the right reasons. How do you do this? For example, আপনার তো constantly then you would have to be updated on the laws. Yes. Is there a book that comes out? Is there? Yeah, there are books that have all the case laws. Okay. And yes, litigation lawyers specifically, Jara, they have to be constantly updated. So how? For example, আমি আজকে একটা হইলো, আমি একটা ধরেন একটা ল্যান্ডমার্ক কোন একটা কিছু একটা আসলো,
right? Court থেকে. So it will be going to the books. Yeah, it will ultimately go into the books, and you get to, and when that particular scenario comes up, যে এই particular এই ধরনের একটা case আছে, and then you search through it, and that's when you get to know about it. Unless and until you are somebody who always keeps them yourself updated. সাধারণত যেটা হয় আমাদের ক্ষেত্রে, যেটা আমরা যখন রিসার্চ করা শুরু করি আবার যে আচ্ছা ঠিক আছে এরকম কিছু ছিল কিনা, লেটস গো এন্ড লুক ইনটু ইট, তখন we find these এর কি রিসার্চ গুলো কি বুকে? You go to the book? Mostly books and obviously online versions as well, but ultimately হ্যাঁ, ওগুলো তো বুকস বলতে পারে। and এটা ছাড়াও আমাদের ক্ষেত্রে কর্পোরেট লয়ারদের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকলি আমাদের ক্ষেত্রে we have to go through a lot of acts and everything আমাদের দেখা যায়, কারণ লিগ্যাল ওপিনিয়ন যদি অ্যাক্টস বলতে আপনার লজ ওকে ওগুলা, তারপরে আপনার আর্টিকেলস এগুলা, কারণ আপনি একটা লিগ্যাল ওপিনিয়ন যদি লেখার চেষ্টা করেন, একটা লিগ্যাল ওপিনিয়ন লিখতে গেলে আপনার বহু কিছু ঘাটা লাগবে, depending on how complex that legal opinion is. and it can be seen in different ways also. Yeah. Legal opinion সাধারণত দেখা হয়, so একটা legal opinion লিখতে গেলে আপনার অনেক কিছু ঘাটা লাগে. You have to look into articles, you have to look into case laws, you have to look into laws, and then finally write it. So legal opinions are to an extent more straightforward, because it's you as a client coming to me and giving me a question and asking for my opinion. Okay, your opinion. My opinion. Okay. Obviously, my opinion as a lawyer, of course, based yes. on certain things. So I give you that opinion based on these things, and I give you my opinion. কারণ ওইটা opinion সাধারণত চাওয়া হয় before something happens. When something happens and you come to me, তখন তো there's already a problem and I'm trying to solve it. Makes sense. So walk me down যে how do you become a lawyer, মানে from start to finish? Okay. So after you finish your A-levels or equivalent, Okay. after you finish that, then you enroll into a law school. Okay. ঠিক আছে? So আমাদের ব্রিটিশ ল প্রোগ্রামে যেটাতে আমি ছিলাম, In Bangladesh you can do it, right? হ্যাঁ বাংলাদেশেও you can Or do I it. can You go abroad. হ্যাঁ you can do it externally, like externally মানে UK ইউনিভার্সিটিতে Yeah, externally. I've heard that a lot of So I people did doing my that. first year like that. Okay. So I did First my year first year, you হ্যাঁ। were in Bangladesh, Bangladesh. but the degree was হ্যাঁ, from London. Okay. সো এরপরে আমি ওটার পরে আমি ক্রেডিট ট্রান্সফার করে আই ওয়েন্ট, সো আমার কেসে আই ওয়েন্ট ক্রেডিট ট্রান্সফার টু আ ইউনিভার্সিটি, বাট Where নর্মালি did you go? আই ওয়েন্ট টু নর্দার্নব্রিয়া. Okay, Northumbria. Yeah, I went to Northumbria. So আমাদের অনার্স ইজ 3 বছরের. So you finish your honors. Honors শেষ করার পরে if you want to do your bar, So আপনি আরো 2 বছর থাকছেন ওখানে? হ্যাঁ আরো 2 বছর ছিলাম, বিকজ ওটার পরে I did my bar, which is basically the program through which you become a barrister. Okay. এখন I did bar and masters together. Northumbria-তে there is a course, so ওদের 2টা ধরনের বার কোর্স আছে, at least আমাদের সময় তাই ছিল, it might have changed by এখন পর্যন্ত. So একটা ছিল শুধু বার, আরটা ছিল বার and masters together. Okay, so you did that. I did bar and masters together. So but masters ওটা মানে I did it together, but এটা mandatory না, ওটা issue. So after that then I came back to বাংলাদেশে আসার পরে, since আমি বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করবো, I came back. তারপরে এখানে আসার পরে আমার বাংলাদেশের রাইট টু অডিয়েন্সের জন্য, মানে বাংলাদেশে যাতে আমি কোর্টে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারি, এটার জন্য আমি বাংলাদেশের যে বার কাউন্সিলের পরীক্ষা, যেটাতে আপনি লোয়ার কোর্টের অ্যাডভোকেট হতে পারেন, I gave that. Okay. So What do you have to do to become হায়ার কোর্টে যদি লয়ার হতে আবার চাই? পরীক্ষা দিতে হবে। ওটা কি অন্য বারে? হ্যাঁ, ওটা তো হাইকোর্ট আর হাইকোর্ট বারে? হাইকোর্ট বারে। দেখেন হাইকোর্ট তো আর আমরা বলি না, বেসিক্যালি সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের 2টা ভাগ, একটা হলো অ্যাপেলেট ডিভিশন, একটা হলো হাইকোর্ট ডিভিশন। ওকে। সো আপনি যখন মাত্র সুপ্রিম কোর্টে ঢুকেন, তখন আপনি হাইকোর্টে থাকেন, বিকজ অ্যাপেলেট ডিভিশন ইজ দ্য মোর সিনিয়র পার্ট। ডিফারেন্স কারণ কি ল এর ডিফারেন্স বা দ্য মোর ইউ নো, আপনার মানে একটা অ্যাডভান্স ওইটা একটু একটা অ্যাডভান্স হ্যাঁ এক্সাম, ওভাবে আপনি যদি চিন্তা করেন যে হ্যাঁ অবভিয়াসলি দ্য অ্যাডভান্স তো অবভিয়াসলি, এন্ড অলসো হাইকোর্টে যেই কেসগুলা যেইগুলোর এন্টারটেইন করা হয়, ওগুলা ধরেন আপনার রিট যদি করেন, ওটা তো হাইকোর্টেই হবে। হ্যাঁ, তো ওইটার ড্রাফটিং গুলা এইগুলা ডিফারেন্ট হয়। সো ইউজুয়ালি আমি এরকম অনেকে দেখছি যারা বাইরের দেশে যায় এন্ড দে স্টাডি এন্ড দে ওয়ার্ক এট দ্য সেম টাইম। আমি লাইক আমার তো হয় না, আমি লাইক পড়ার সময় পাই না, মানে কেমনে কি, মানে যত
the free time I get, I don't know how university time just goes away. Like after class, food or preparing food or like other things, maintaining yourself. আর বেশি সময় থাকে না ওদের পড়বে কখন মানুষ তারপর আবার I have heard people do 6 hours 7 hours work each day. Like how do you do it? Did you do anything like that? I did, but I did it during vacations mostly. Okay. But Amarta is nowhere compared to. I have seen a lot of people with a lot of more grit who worked a lot harder. These are monsters in a good way. Yeah, Monsters. oh my God, the amount of energy that you need. But I think this is something that not a lot of people talk about. Judio, I think এখন আস্তে আস্তে মানুষ বলে, but the student life abroad, it's hard. It's Yeah, really, it's really very hard. hard. It's very hard. And কারণ আমাদের দেশে, I think we have a lot of facilities in terms of. Oh, definitely. We have a lot of facilities. We have a lot of মানে আমাদের বাসায় কেউ না কেউ House help. Just the one thing, house help. You have chauffeurs. Right. So এগুলা obviously it's very frowned upon from বাইরের দেশ থেকে বাইরের দেখতে দেশ গেলে থেকে। But I see it this way যে এই মানুষগুলারও রিজিক এখান থেকেই ছিল, and you get to employ people and be a way through which they are earning. So I see it that way. কোনো কাজই ছোট না, Yeah, ওভাবেই definitely. দেখা উচিত। তো ওখানে যাওয়ার পরে যেটা হয়, এই কাজগুলো সব নিজের করতে হয়। এখন as much as I think এই কাজগুলো নিজের করা উচিত, because these are survival skills, by the way. Yeah. All of these are survival skills that you must learn. What makes it difficult is juggling all of these together. Yeah. But that is life. That is Exactly. I think, if I'm talking about myself, I'm an only child. Okay. I am beyond pampered. Yeah. And for me, I think I grew up in those 4 years. I learned the practicalities of life. By that I mean, I'm ki khub boro hoye geche. Did I become like super mature? No. None of that. Right. But I learned how to juggle things. I learned how to wake up on my own. I learned how to ensure that, acha, if I don't buy groceries, I will not be able to eat. These things, এই যে basic life lesson গুলা, যেটা বাসায় থাকলে হয়তো বা অনেকে শিখতো, আমি জীবনে শিখতাম না। শুধু আপনি না, আই হ্যাভ সিন ফিমেলদের বাইরের কাজ তো খুব কম করতে দেওয়া হয়, রাইট? আপনি তো কোনো বাজারে পাঠায় নাই বাসা থেকে যে বাজার করে আনো, হয়তো আপনার স্পেসিফিকলি পাঠায় থাকতে পারে, বাট আমি জেনারেলি বলছি। Generally, no. I absolutely, like, I would say ওইখান থেকে I come from a very privileged background. By that I mean, আমার মার সাইড থেকে I would be the third generation of working woman. Okay. My grandmother used to work. My mother still works. Right. I work. So I know I come from an exception, because কয়জনের সাথে আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে যখন, there are very few people whose grandmother used to work. মা কাজ করে হয়তো বা এখন অনেকেই আছে, but নানি কাজ করতে আমার নানি কাজ করতে, she was a teacher. Yeah, my nanny was a teacher. Really? She Yeah, was a teacher. So my nanny was a teacher, and she was a teacher for specially able children. That takes a lot actually. Yeah, and she was so good at sign language, and now that she's not here, I feel guilty that I didn't pick up that skill from her. That's good. So I want to go more deep into contracts. So how does, for example, I'm an employer. আমার একজন I need to, for example, take someone in on retainer. Let's say a designer or a editor. What kind of contract should I do with him? আচ্ছা, এখন if you want to take them on board, by that you mean, do you want to hire them? Yeah, I want to hire them. Yeah. আচ্ছা, হায়ার হলে সিম্পল বেসিক এমপ্লয়মেন্ট এগ্রিমেন্ট হবে। ইফ ইউ আর হায়ারিং আ পারসন, যে আমার XYZ কোম্পানি, আমি একজন এডিটর হায়ার করব, এবং ডু ইউ ওয়ান্ট টু হায়ার দেম পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি হিসেবে নাকি কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি হিসেবে, এটা বল। So contractual, let's say. কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি হলে ইউ উইল গিভ দেম আ কন্ট্রাক্ট, আর পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি হলে ইউ উইল গিভ দেম অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। Oh, so but appointment letter difference কি? ডিফারেন্স হলো, কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ের জন্য আমরা সাধারণত কন্ট্রাক্টস দিয়ে থাকি, এবং ওই কন্ট্রাক্টে অবভিয়াসলি ওইটার ভিতরে আমরা রেফার করি এই জিনিসপত্র HR পলিসি দিয়ে হবে, বাট ওইটাতে একটা টাইম বাউন্ড থাকে কন্ট্রাক্ট। হ্যাঁ, আর যার সাথে আপনি পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি হিসেবে দেওয়া হবে, তাদেরকে আমরা বলে থাকি ইউ উইল গিভ দেম অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটাও কিছুটা ওই কন্ট্রাক্টের মতন অনেক কিছু রিফ্লেক্ট করবে, বাট ওটা টাইম বাউন্ড না? না,
এবং ওইটাতে দেখা থাকবে ধরেন আপনার প্রবেশন পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলে আপনি হলো গিয়ে ইউ উইল বি কনসিডার্ড আ পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি। প্রবেশন পিরিয়ডের সাধারণত টাইম লিমিট থাকে 3 মাস। অবভিয়াসলি ইট ক্যান বি এক্সটেন্ডেড টু 6 months আন্ডার স্পেশাল নোটিস পিরিয়ড বেসিক কত থাকা উচিত? নোটিস পিরিয়ড অ্যাজ পার ল, নোটিস পিরিয়ড অ্যাজ ইন চাকরি ছাড়ার সময়, হ্যাঁ। নোটিস পিরিয়ড অ্যাজ পার ল 60 দিন। 2 মাস 2 মাস ফ্রম বোথ সাইডস, যদি এমপ্লয়ি ছাড়তে চাই বা এমপ্লয়ার ছাড়তে চাই। আচ্ছা, এই এমপ্লয়ার ছাড়তে চাইলে আবার জিনিসটা একটু টেকনিক্যালিটির ব্যাপার আছে। এমপ্লয়ার কিভাবে ছাড়াতে চায়, তো ধরেন আমরা যখন একদম সব থেকে হ্যাসেল ফ্রি ওয়ে অফ টার্মিনেশন কে আমরা আদর করে বলে থাকি টার্মিনেশন সিম্পলিসিটি। এটা আদর করে, এটা ডাক নাম। দিস ইজ নট হাউ ইটস রিটেন ইন দ্য অ্যাক্ট, বাট এটা ডাক নাম। এখন টার্মিনেশন সিম্পলিসিটির বেসিক্যালি কনসেপ্টটা হলো, আমি আপনাকে আজকে টার্মিনেশন লেটার দিয়ে বলবো যে আই নো লঙ্গার ওয়ান্ট ইউ টু কন্টিনিউ, এবং আই নট only do I not require to give you a reason, I should not be giving you a reason. Okay. But এটার যেহেতু আমি আপনাকে রিজন দিব না, এবং রিজন না দিয়ে আমি আপনাকে একটা লেটার দিয়ে বলবো আপনি চলে যান, এই কারণে there are two things. এক, আইদার আমি আপনাকে এই যে নোটিশটা দিব এটাতে আপনাকে আমি 120 দিনের নোটিশ দিব, ওকে, অথবা আমি আপনাকে 120 দিনের টাকা দিব, বেসিক 120 দিনের বেসিক। So you can opt out to let them go right now and pay them for 2 months. Yes. Why would someone do that? No, not 2 months, 120 দিন। Oh, 3 মাস? No. Oh, sorry, 4 4 মাস। 4 মাস? Yeah. Oh, okay. So employer ছাড়লে 4 মাসের নোটিশ দিতে হবে, নাহলে 4 মাসের বেতন দিতে হবে? হ্যাঁ, this is the simplest way. There are Why not 2 months but 3 months? Because আপনার there are ধরে নেওয়া হয় 4 মাসের এটা আপনার যখন সেট করা হয়েছিল, বিকজ তাহলে যাতে এমপ্লয়ি অ্যাট লিস্ট হ্যাজ সাম ফান্ড টু স্ট্যান্ড অন দেয়ার ফিট ওয়াইল দে লুক ফর আনাদার জব। ওই কনসেপ্ট থেকে 4 মাস দেওয়া হয়েছিল। বাট অ্যাজ আই সেড, দিস ইজ ওয়ান মোড অফ টার্মিনেশন, বাট এইটা আপনার ওই 60 দিনের সব থেকে ইকুইভ্যালেন্ট মোড আমার কাছে এটাই মনে হয়, বিকজ 60 দিনেরটাও আপনি 60 দিনের আইদার আমাকে টাকা ফেরত দিয়ে যাবেন, অথবা আপনি আমাকে 60 দিনের So it নোটিশ is দিবেন। better to get the employees to resign then that makes sense. That's why now it makes sense. For a lot of big companies, they are not firing people, but they are simply asking them to resign if they want. That is something that's done, but এটা আমরা discourage করে থাকি, but because that is not exactly legal. That's not legal? That's not ethical, but is that legal or not legal? How can I tell you to resign? I can terminate you. Okay. How do I tell you to resign? That's a lot of ways. That's me exercising my powers incorrectly, right? Oh, okay. Now I could not, for example, this is scenario. For example, I give an announcement, okay, we are having a bad day. We are having a bad year. We will be cutting off people. Those people who want to shift can shift. You're free to shift. I can encourage them. হ্যাঁ, encourage is a different thing, but আপনি ইমেইলে লিখে বলে দিলেন যে either you will resign or we will be bound to terminate you, এবং আমরা আপনাকে টার্মিনেশনের নোটিশ দিব, আমরা কিন্তু পে করব না, আমরা 120 দিনের নোটিশ দিলে তো ওইটা তো you can't do. হ্যাঁ, এখন এমন না যে অনেক সময় this doesn't happen, it does, but এটার ব্যাক এন্ডে আরো একটা জিনিস হয়, which is something that we call golden handshake. Okay. Golden handshake is basically when the employer and employee come to an understanding, এবং ওখানে এমপ্লয়িকে একটা লামসাম অ্যামাউন্ট দেওয়া হয়, and that is completely negotiable. যে ওটা কত টাকা দিবে না ওইটা কোম্পানি আর এমপ্লয়ির উপর, এটার কোনো স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট সেট করা নাই বা করা নাই। So makes sense. So এটা is to make both parties happy. হ্যাঁ, both parties happy, এবং this is something that happens this is something that often happens, and also employees often opt for it as well, কারণ আপনাকে অপশন ওটা ওভাবে দেয়া হয় যে whether you want to opt for it, এবং ওইটা is a different approach. আপনাকে বলা যে রিজাইন করো অথবা টার্মিনেট করব, ওইটা বলা, and we have an offer whether you would like to accept it. There are ways of approaching a person as well, but nuances আছে এখানে। Yeah, obviously nuance. Makes sense. Laws all about nuances, if nothing else. Right. So employee দিক থেকে I would dive more into labor laws. So does labor law apply to people like you and me who are like working in an institution?
and not doing labor work. Yeah, because labor law একটা misconception যেটা আছে, এটা শুনলেই তো মনে হয় লেবারদের জন্য, but it's শ্রম আইন, not শ্রমিকের আইন. So Okay. যে শ্রম দিবে, Labor law, not laborer law. হ্যাঁ, যে Okay. শ্রম দিবে, who, if you are giving labor, Okay. this law is for you. Whatever kind of labor. It can be physical, it can be mental. হ্যাঁ, মানে সবকিছুর ভিতরে এটা Okay. পড়ে। আর অলসো we don't have any other till date we don't have any other law that honestly targets the whole employee-employer relationship Okay. as of now. So এগুলি কি কর্পোরেট লর ভিতর আসে? হ্যাঁ, আপনার একটা কোম্পানির জন্য আমরা বলে থাকি যে যেই কোম্পানিতে মানুষ কাজ করে তাদের জন্যই এমপ্লয়মেন্ট ল বা লেবার ল ইজ ইম্পর্টেন্ট। আপনি মানুষ হায়ার করেছেন মানে আপনার রেগুলার কমপ্লাই করতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড লেবার ল অনুযায়ী আমার এমপ্লয়ার আমারে কতক্ষণ সপ্তাহে খাটাইতে পারবে? 8 hours plus 1 hour break. So 40 hours a week, 5 days. 5 days, yes, but basically law তে লেখা 1.5 days break দিতে হবে. Oh, so Saturday can be half day. Saturday can be half day. Okay. So more than 40, I think like 44 hours. হ্যাঁ, আর 2 ঘন্টা ওভারটাইম সাধারণত আমরা বলে থাকি যে সব দিনে 2 ঘন্টার মতো পুরো ওভারটাইম করতে পারবে ব্যয় করতে পারবে if they want or if the employer requires. হ্যাঁ। Okay. So usually বাংলাদেশে যেটা হয়, I was talking to you about this earlier, যে এইটা অনেকেই misuse this. Like people work, in fact most of the places আমি যতটুকু শুনছি আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা তো মানুষ এমনিই কাজ করতে হয়, বা অমুক কাজ শেষ হয় নাই, বা এটা আজকের মধ্যেই লাগবে আমার, আচ্ছা যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, আচ্ছা একটু করে দিয়ে যাও, রাইট? সো এইগুলার ক্ষেত্রে what happens? Should there be a way to count this, or like how do you mitigate this? How do you take care of this? আচ্ছা, so first and foremost I would say একটা হলো যে these are things that employees should raise with their HR, কারণ there is a certain work hour যেটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, এবং ওই কত ঘন্টা আপনি কাজ করবেন এবং কত ঘন্টার ভিতরে আপনাকে কাজ করে আপনি চলে যাবেন, বাকি টাইম আপনার। এটা বলাতে কমপ্লেন, এইটা ইস্যুটা আনাতে তো আমার চাকরি চলে যাবে না, রাইট? এখন এটাতে there is another layer to it. Okay. ওই যে 8 ঘন্টা আপনার কাজ করার কথা ছিল, 8 ঘন্টা আপনি কাজ করছিলেন, এটা একটা ফ্যাক্ট, রাইট? So, এফিশিয়েন্টলি কাজ করছেন কিনা, করছেন কিনা? এফিশিয়েন্সি ওর ব্যাপার, ভিতরে কতক্ষণ ফোন স্ক্রল করলেন, রাইট? রাইট? সো ওগুলোও তো আপনার কাউন্ট করতে হবে। Because when you work it with a lot of employees, you know what work can be done in how many hours, বা আজকের দিনে কতটুকু actually করা possible, like you know the average. So let's say I see a person scrolling their phone, also not being much efficient in their work, takes a lot of time to like get delivery. Can I ask them just now, okay, you have to like finish this, even if it takes 1 or 2 hours more, if you have to finish this without triggering overtime? No, ideally, though, you shouldn't, because if you're going to ask them to work more, then I'm an employee, I am work somewhere, I would want to be paid. For example, our designer makes 5 contents a day. Today, by 6 p.m., he has only finished 3 contents a day, right? And maybe he has not like worked fully, but worked efficiently, but maybe he was doing something else. So, এই ক্ষেত্রে how should I deal with this? From an employer's perspective? From an employer's perspective. See, from an employer's perspective, এক তো থাকে যে আপনার employee inefficient কিনা। যদি আপনার employee inefficient হয় তবে it's a completely different discussion. Right. Okay. এখন আপনার employee যদি efficient হয়ে থাকে, but there is for some reason যে কারণে হয়তো একটা content took way more time, but you also need the other 2 done by today. এরকম যদি আপনার ডেডলাইন থেকে থাকে and you need them to work for extra 2-3 hours, then I think you should pay them for those extra 2-3 hours, because you are making this person work beyond their time. এবং আপনাকে যে সে আপনার কাজটা করে দিবে তাকেও তো একটা ইনসেন্টিভ দিতে হবে এটার জন্য আপনার, রাইট? ভার্বাল অ্যাপ্রিসিয়েশন আর অল অফ দিস ইজ ওকে, বাট তাকে আপনাকে তো একটা পার্টিকুলার ইনসেন্টিভ ওভাবেও দেওয়া উচিত। I am তাহলে paying for their time, right? I am paying for their time, so wouldn't they be more incentivized to not be efficient? এখন the more time they spend, the more money they're getting, right? Doesn't that incentivize time wasting? The inefficiency of the employee is not enough to let them go, because once you hired them, you cannot let them go for very small things, but it's very hassle to do that, right? You have to go through that process again. So it is much more recommended to try to fix it than to change it, to change the person. So I'm trying to ascertain that. Again,
Those are black and white. The gray areas are in between the lines. হ্যাঁ, এখন ল যখন বানানো হয়েছিল তারা তো ওভাবেই চিন্তা করে বানিয়েছে যে এই লোক 8 ঘন্টা কাজ করবে এবং 8 ঘন্টা সে মনোযোগ দিয়ে কাজ করবে, এরপরে এই লোকটাকে দিয়ে 2 ঘন্টা ওভারটাইম করানো হবে, ঠিক না? তখন তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো তো আর কনসিডার করে ইউ ডোন্ট মেক ইট লাইক দ্যাট। সো এখন if an employee is willingly delaying their work and making sure it's runs through overtime and so that they can earn more, that's not You don't have that. yeah, I mean, that's your employee just doesn't have work ethic. Like, I would get to go home 2 hours early. What buys that? Do we go? Bling. Yeah, bling. Yeah, I understand. But you are telling me যে আমি কাজ যেটা দিনের মধ্যে শেষ, আমি আমার পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, আমি উল্টা কাজ শেষ করলে পারলে আধা ঘন্টা আগে বাসায় যাব। Right. আমি কাজ আরো 2 ঘন্টা বাড়ায় that money, what will I do with that money? I would rather go home and spend time with my family. Money is not going to be able to buy that for me. True. It's just money. It's inefficient for the employee as well. And also, it's so tiresome. 8 ঘন্টা দিনে কাজ করাই অনেক কষ্ট, আরো 2 ঘন্টার জন্য এই কারণেই ডাবল পে করা হয়, বিকজ ওটা অনেক কষ্ট। ওই টাকাটা দেয়া হয় বিকজ আপনার তখন ওই শ্রমটা আপনার দিতে অনেক কষ্ট হয়। Overtime is more paid more. Yeah, twice your basic. And ad hoc and interim allowances. So you make a measurement of what 1 hour is worth, what you pay them hourly, then you double it. আপনার সিম্পল বেসিক এর ওটা দিয়ে হিসাব করে বের করে একটা মানুষের 1 ঘন্টা। No, I see Bongo, or at least for legal team, it's kind of a similar. We work from home too. Right. And we have a hybrid working environment, which means we have we get to go to office once a week. But আর যদি মিটিং থাকে বা কাজ থাকে বা বাইরে মিটিং থাকে থার্ড পার্টির সাথে বা এসের সাথে, তখন আমরা যাই, but that's depending on work base, but essentially we work from home. Bongo though? Legal, you work from home? Yeah, legal works from home. Oh, great. So you don't have to go every day? No, I don't have to go every day. When do you have to go? Wednesdays, ideally. Oh, Wednesdays must be যাওয়া লাগে, আর অন্যদিন কাজ থাকলে? Must না, not necessarily must না। ধরেন কারো কোনো কারণে ওয়েনসডে তাকে শরীর খারাপ বা কেউ আসতে পারছে না বা কোনো কিছু হয়ে গেছে বা কোনো কারণে লাগবে, মাস্ট না। বাট হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করি ওয়েনসডেতে একদিন সপ্তাহে যেতে, এবং ওয়েনসডেতেও যে আমরা যাই, যেটা ইট ইজ মোর টু সিট ইন দ্য সেম রুম উইথ মাই টিম অ্যান্ড ওয়ার্ক and get in the same page. Yeah, যদি আর আমরা চেষ্টা করি ওয়েনসডেতে ওই যে অন্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে যে ফেস টু ফেস মিটিং টিটিং গুলো ওভাবে ফেলার, কারণ তাহলে আমাদেরই সুবিধা, আমাদের কাজগুলো একবারে আগায় যায়। সো দ্যাটস সামথিং। আর এছাড়া যে এমন না যে আমাদের ধরেন অন্য থার্ড পার্টির সাথে কোনো আর্জেন্ট মিটিং পড়ে গেছে বা কিছু, আমরা যাই না। হ্যাঁ, ওটা আমরা যাই। One good thing that came out of COVID is that we learned remote work, hybrid work. Yeah, I would say. এমপ্লয়ি আর এমপ্লয়ারের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টের ব্যাপারটা তো গেল, নন ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট থাকে, এটা কি কন্ট্রাক্টের ভিতরে থাকে না এটা আলাদা একটা ইয়ে হয়? এখন অনেক সময় একসাথে দিয়ে দেওয়া হয়, একটার সাথে অ্যানেক্সের সাথে অ্যাটাচ করে দিয়ে দেওয়া হয়, যে আমরা উপরে লিখে দিই দেন দ্য এনডিএ ইজ অ্যাটাচড এজ অ্যানেক্স 1। এনডিকে আলাদাভাবে ওটা লিখতে হয় নাকি ওটা কন্ট্রাক্টের ভিতরেও তো মেনশন করা যায়? এনডিএ পার্টস গুলো আমি পার্সোনালি রেকমেন্ড করি হ্যাভিং আ সেপারেট এনডিএ। ওকে, because it's such an important thing. NDA is a non-disclosure agreement. It's a complete separate agreement. NDA for my line and field of work, absolutely. Very important. For my Great. field of work, absolutely, because I think lawyers know pretty much like all the troublesome details. You share it with your lawyers, right? So wouldn't you want an NDA? True. Now also in where your clients are concerned, for example, Bongo যখন when they do partnership or even agreement with other, they also need that, ওইটা of course, তো ওইটার জন্য আমরা একটা আলাদা এনডিএ করি, ওইটা আমরা একটা জেনারেল এনডিএ ইউজ করি। এমপ্লয়িজদের জন্য সেপারেট একটা ডিফারেন্ট টাইপের এনডিএ ইউজ করা হয়, আর আপনি যখন হলো গিয়ে অন্য নিজের সাথে করবেন ওইটা তখন উই ইউজ আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ। হ্যাঁ, সো আমি একটা বিজনেস স্টার্ট করব, আমার কি বিজনেস খুলতে হলেই, আমি কোনো একটা বিজনেস করতে গেলেই আমার বিজনেস রেজিস্টার করতে হবে? ফর এক্সাম্পল সোশ্যাল মিডিয়াতে তো অনেকে বিজনেস করতেছে, এটা বেচতেছে ওটা বেচতেছে, ডু দে নিড ওয়ান? I mean, yes, করা তো উচিত। Okay. My recommendation would be to do it properly. What are the most important bits of a contract? Okay.
So আমরা সাধারণত বলে থাকি that there are three most important aspects of a contract: ওকে scope, হুম commercials, হুম টার্মিনেশন, আর টার্মিনেশনের সাথে টার্মিনেশনের কনসিকোয়েন্স। ওকে এখন এটা যদি আমি আপনাকে খুব বেসিক একটা সিনারিও দিয়ে বুঝাই, আপনার একটা অ্যাপেলের বাগান আছে হুম। আর আমার একটা হোল ফুডসের দোকান আছে। ওকে আমি আপনার কাছ থেকে অ্যাপেল কিনবো, হুম। এই কারণে আমরা একটা এগ্রিমেন্ট বানাবো। ওকে ওকে, তাহলে আমার এগ্রিমেন্টের স্কোপ হলো আপনার কাছ থেকে আমি যে অ্যাপেল কিনবো, ইটস অ্যান অ্যাপল সেলিং এগ্রিমেন্ট। ওকে The scope of my agreement is apples are being sold from X to Z. ওকে So, এখন আমরা কমার্শিয়ালস আছি। কমার্শিয়ালস ইজ এখন আপনি যে আমাকে এই যে অ্যাপল গুলো বিক্রি কত টাকা? করবেন, কত টাকায় বিক্রি করবো, Exactly. আমি কত টাকায় বেচবো? হ্যাঁ, কত টাকায় বেচবেন, এই টাকাটা আমি কিভাবে দিব আপনাকে, এই টাকাটা আমি আপনাকে কখন দিব, আমি টাকা কি আগে আপনাকে কিছুটা অ্যাডভান্স করব, পরে দিব, টাকাটা কিভাবে দিব, ক্যাশে দিব, চেকে দিব। আচ্ছা ওকে তো ওইটা লাস্ট হলো টার্মিনেশন। এখন এই অ্যাপেল বেচা কেনার ভিতরে যদি কিছু হয় এন্ড দেন দিস ডিল ফলস থ্রু, তাহলে হাউ উইল বি গেট আউট অফ দিস এগ্রিমেন্ট? ওকে এই যে এক্সিস্টিং টাকাগুলো কি হবে বা এটাই হবে, এক্স্যাক্টলি, ওগুলো আসবে কনসিকোয়েন্সেস এর সাথে। ওকে তো এই যে আমরা যে বের হয়ে যাবো ওটার সাথে, অ্যাজ ইউ সেড, হোয়াট ইজ গোইং টু হ্যাপেন টু ইফ মানি ওয়াজ অ্যাডভান্সড, তখন ওটার কি হবে? বা আপনি যদি আমাকে আগে অ্যাপল দিয়ে থাকেন তাহলে ওটার কি হবে? বুঝতে পারছি। সো এসেনশিয়ালি দিস থ্রি ওকে সো স্কোপ, commercials আর টার্মিনেশন। প্লাস ইটস কনসিকোয়েন্সেস। Okay. Can you tell me some of the misconceptions গুলো আছে about your sector that you can think of? আমাদের sector, if I specifically speak about in-house corporate lawyers, I think two misconceptions would be: A, our work is very easy, and Okay. B, we earn a lot of money. Both aren't true. Unfortunately, হ্যাঁ, হয়তোবা আমাদের কাজটা যেহেতু পেপার বেসড বা আমাদের ডেস্ক জব, ওইভাবে হয়তোবা একটু ইজি লাগতে পারে, যাচ্ছে আপনি তো অ্যাটলিস্ট একটা আরাম করে একটা অফিসে বসে 9টা থেকে 5টা একটা হলো গিয়ে ব্রেক নিয়ে এই করে এসির মধ্যে বসে কাজ করছেন। ওই কনসেপ্ট গুলোতে হ্যাঁ, আই মিন লয়ার্স গো টু কোর্ট, ওদের এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে যাওয়া লাগে, তারপরে আপনার দে হ্যাভ টু ডিল উইথ সো মেনি আদার পিপল। ওখানে অফেন টাইম দে আর নট, ইউ ডোন্ট ইভেন হ্যাভ, ফর গার্লস ইউ ডোন্ট ইভেন হ্যাভ প্রপার ওয়াশরুমস হয় মাঝে মধ্যে। সো ইয়া, ওই কনসেপ্ট গুলোতে যখন আপনি চিন্তা করেন, হ্যাঁ, কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট আওয়ার ওয়ার্ক ইজ not I wouldn't say hard, I would say it still doesn't require enough energy. It still does require a lot. You still need to give in a lot, so you need to give in a lot of thought, you have to still scrutinize a lot of things. বুঝতে পারছি। ওইটা তার প্রবলেম। Are there other things যেখানে women face issues in the sector? I would say see, first and foremost, the legal sector is a sector যেখানে actually অনেক মেয়েরা কাজ করে। এখন বলতে গেলে আরো বেশি। হ্যাঁ, এখন আরো বেশি, which is a good thing. Which is a good thing, yeah. অ্যান্ড হ্যাঁ, এটার সাথে যেই প্রবলেম গুলো আমি বললাম ওগুলাও আসে। এখন যেমন জাজ কোর্টে ওয়াশরুমের খুবই বাজে অবস্থা, মেয়েদের ওয়াশরুমের খুব বাজে অবস্থা, ছেলেদের ওয়াশরুমেরও বাজে অবস্থা। At least মেয়েদের বাথরুম আছে। মেয়েদের বাথরুমটা আমি এখনো দেখি নাই। I have heard myths. I have heard stories. I didn't dare to go, so I cannot tell you. I think এটা most জায়গায় for Most মেয়েদের জায়গায়, জন্য, yeah, most জায়গায়। right? Because like once you go out of your house, মেয়েদের জন্য it's a, Yeah. and I've heard a lot of people যেখানে নিজের বাসার বাথরুমেই যায়। I have a friend who used to go to her, who used to let's hold it for her bashar bathroom because she cannot go anywhere else. Well, it's understandable. People have hygiene issues, and you also don't want to contract diseases like UTI or Yeah. so. Yeah, you don't want to, and that makes sense. And also, it's আমাদের hygiene practices খুব একটা ভালো না। unfortunately now, whereas our religion হ্যাঁ, teaches us, because- মানে, we're supposed to be the epitome of being hygienic. Yeah. But আমাদের না, আমরা পুরো মানে if you look at our city, পুরো শহরটা আমাদের ডাস্টবিন। একটা সার্টেন স্টাডিতে দেখা গেছে যে যেই জায়গাটা ক্লিন সেই জায়গাটা মানুষ নোংরা করে না, বাট যে জায়গাটা একটু আনক্লিন সেই জায়গাটা মানুষ আরো আনক্লিন করবে, মানে আরো, বিকজ দে থিঙ্ক যে ওকে ইট ইজ ওকে টু লিটার হিয়ার, রাইট? I would say আমার কাছে যেটা মনে হয়,
Firstly, I think no religion actually promotes you to be unclean. No, no, no definitely. religion does that. ওইটা আরেকটা যেটা আমি বলবো, আমার কাছে যে মনে হয় এটা কমপ্লিটলি মানে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা। এই আপনি যেটা বললেন যে ক্লিন জায়গা ক্লিন রাখা, এই আমরা এই দেশের বাইরে গিয়ে তো লিটার করি না। হ্যাঁ, because কিন্তু we're clean. হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের দেশে আসার পরে আমাদের কি হয়ে যায়, and I think I read it somewhere, or it was like an analogy that was drawn in front of me, which was the people who are creating the mess. They are more fortunate people. এই যে গাড়ির থেকে ময়লা ফেলে দিচ্ছে, ইসের থেকে ময়লা ফেলে দিচ্ছে, and the people who are in charge of cleaning this are people who belong to an underprivileged. So you were given this much privilege in life, and you couldn't even keep things clean. True. I haven't actually thought about this like this, but hey, it's actually true. তো এত প্রিভিলেজ, এত পড়াশোনা, এত কিছু করার পরে লাভ কি হলো? তো তোমাকে বিদেশের থেকে পড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে, তুমি রাস্তার চিপসের প্যাকেট এখনো রাস্তায় ফেলতেছো, তো তুমি কি শিখলা? আমি দেখছি বিদেশিরা এসে একটা চকলেট খেলে পকেটে রেখে দেয় প্যাকেট, রাইট? We do not do that. গাড়ির মধ্যে like you can keep it in the গাড়ি, but আমরা কিন্তু গাড়ির জানলাটা খুলে just walk it out. Growing up, my mother was very strict about this. Like she still is, but she was so strict about it. I think to an extent, like both my parents enlisted it in me that why would you litter? This is your trash. It is your job to Your ensure. responsibility. Yeah, it's your responsibility to ensure that it's disposed properly. True. I think এটা এডুকেশনের একটা বড় ব্যাপার আছে যেটা আমাদের, and I think this should start, as you said, parents দের কাছ থেকে, right? আমাদের জেনারেশন, ফর এক্সাম্পল আমাদের যে নেক্সট জেনারেশন আসবে, we should teach them যে this is something that is not cool at all. Yeah, absolutely not. It's not. And also education and it's like there needs to be a culture shift about this. Like I don't think anybody is out there who doesn't know যে ময়লা রাস্তায় ফেলা উচিত না। তো আপনি জেনে শুনে you're doing something that you know you're not supposed to do. Have you ever went to Sajek? No, I haven't been to Sajek. আমি দেখছি এটা, I have heard about this. I've been to Sajek when it was cleaner, but now I've heard it's like a garbage. It has become a garbage dump. This is so And unfortunate. it's us. It's not the underprivileged people who are it's us. affording to It's go there, right? absolutely us. It's us going there and like bringing our trash there. and leaving it there. Yeah. But it's just so sad. It's so sad. And you cannot go there anymore. Like আজকে যদি if you want to go there, like you can have the scenery. Once you look down, you can see পাহাড়ের পাশ দিয়ে, it's like all plastic. Exit is all plastic. We humans are the people who are going to leave our legacy in trash. Yeah, I have heard this a scientist saying, we are the most peculiar species on this planet. Like things that we do, এটা অন্য প্রাণী কোনোদিনও মাথায়ও আসবে না এইসব জিনিস করার। Even the smallest things that we do, it's just there's nothing to Like say we about were given this intelligent and bestowed upon the grace of becoming humans, and to make this is a test for us, obviously. As Muslims, we believe this is a test for us, and I think keeping your surrounding clean is one of the very simplest tasks. We're failing in that too. Yeah. And by we, I include all of us. All of us. I'm not individually saying it. True. Are you religious or spiritual? I say that I am a struggling Muslim. I'm not there yet, Okay. but I'm trying to be. Do you pray though? Do you get the time to pray? I try. That's good. Because most of us are believers, but then again we don't pray. Right? Bangladesh, আমাদের generation especially, right? To when did you start to pray? I started rather young. হ্যাঁ, এখন যদি আপনি আমাকে বলেন প্রতিদিন 5 ওয়াক্ত পড়া হয় না, I'll not lie. Okay. হয় না। Okay. There are days এক রাকাতও পড়া হয় না, but But that is a practice. no, it is a practice, and I'm struggling every single day. I'm struggling every single day. But to what ensure made you like start? Again, I would say parents, because abba ma নামাজ পড়ে। হ্যাঁ নামাজ পড়ে। Okay. So ওইটা, so And বলে যে you should read নামাজ পড়া উচিত, নামাজ পড়ো। একটা এজ পর্যন্ত তো সবসময় বলতো, but I think with age and now আমার কাছে মনে হয় that is just
the idea is so comforting. So comforting. Yeah. Like I don't, I mean, I'm not knowledgeable enough to talk about it, but I'll still say from what I understand, the concept of tawakkul, you let it go, somebody else, he's taking care of it. Okay. So the belief that the creator will take care of this. Okay. And আরেকটা আমরা সাধারণত বলে থাকি যে Oh yeah, you just yeah, আমি actually টার্মটা জানতাম না, but yeah, I have heard this also. মানে দোয়া করা and বিলিভ করে দোয়া করা যেটা হয়ে যাবে, it is a lot, it's different. It's totally different. আমি নিজের থেকেও ইয়ে করে দেখছি যে if you have the iman to believe যে ওকে এটা হয়েই যাবে, so it somehow translate থাকে না যে ইয়ে বলে না যে মুভিতে বলে না the universe conspires to get that to you, some sort of something like that happens. And also এটা যদি না হয় then তার মানে এটা হওয়ার না। and it took me a long time to actually start believing in what I'm going to say now. If it happens your way, then good. You know, you got what you wanted. If it doesn't happen your way, then it's happening according to Allah's way. Or he has something better written for you. And I can assure you, whatever you have thought for yourself, he has thought like better beyond your imagination. He is the Lord of the universe. He loves you more than the amount of love he has for you. It cannot be defined in words. Yeah. So if your parents are there to look out for you, imagine how much he is looking out for you. Yeah, that's like, I think আমাদের যেটা হয় যে আমাদের জেনারেশনে it's very uncool to talk about religion. Nobody will say downright come and say it's uncool, but they'll feel it's uncool to talk about religion, right? Because like I don't know what that other person believes in, but দেখতে গেলে কিন্তু 90% what people you know believe in the same things. হয়তোবা there is an understanding difference, but most they are Muslims, right? They believe in the same thing, they go through the same year, but none of us talk about these things. I don't know if it's cool or uncool. I think it's a sensitive topic. Probably that's why people don't want to talk about it, or the fact at times it's a controversial topic as well. But there shouldn't be any bar against talking about it. And I'm not saying there is a bar, but you shouldn't hesitate because it's a part of you. Yeah. It is a very core part. Yeah, it's a very core part of you. And I have friends. I have different friends I have friends who are more religious than me. I have friends who are less religious than me. And I can sit and have the same kind of discussions with them. Yes, one of them will probably give me more insights, and one of them will probably sit and listen to me. But I will not have judgment from either of the ends, neither will anyone ask me to stop. Makes sense. So it also depends on who you are surrounding yourself with. True. If you think talking about religion is cool, talking about your beliefs is cool, without it being impository on somebody else, then surround yourself with people who think it's cool. Makes sense. আমার law degree শেষ. I'm an advocate in Bangladesh, maybe also a barrister in UK. Where do I go for job? LinkedIn. Absolutely. And I cannot stress enough. Update your LinkedIn profile. Make sure it's updated. Make sure it has all the informations required. It should be clean. It should be sleek. It should be well written, because that is essentially a digital representation of you. Digital CV. Yeah, that is the digital CV. And LinkedIn's, you will find job postings. You can search according to the kind of job you're looking for. And after that, the whole process is a lot of trial and error. But my primary suggestion would be LinkedIn. Eta chhadao to, of course, there are, Facebook groups for
lawyers who are looking for jobs, and you will get referred from a friend or a friend of a friend. All of those will happen, but LinkedIn is very important, in my opinion. Is it very competitive? মানে আনএমপ্লয়েড হয়ে মানুষ বসে আছে ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেট হয়ে, Barrister, advocate, বাইরের থেকে যদি আমি ব্যারিস্টার হয়ে আসি and stuff like that. অ্যাডভোকেট যদি হয়ে যান তাহলে আনএমপ্লয়েড হয়ে বসে থাকার, আই মিন, ইফ নাথিং, গো টু কোর্ট, স্টার্ট গোয়িং টু কোর্ট। দেখেন, আনএমপ্লয়েড আর বিং পেড আর টু ডিফারেন্ট থিংস। Okay. সো লয়ারদের আমার কাছে মনে হয়, ইফ ইউ আর আনফর্চুনেটলি নট বিং এবল টু ফাইন্ড আ জব, জাস্ট গো টু কোর্ট, start going And to get cases from there. not if not cases, start seeing how other lawyers are working. এত lawyer আছে, কেউ না কেউ will probably hire you as a junior. হ্যাঁ, will you get paid? Probably not. Not for the first few months or years, maybe. I mean, sometimes not years. Yeah. Not for years. আমি একটু হয়তো বা বাড়ি এক্সাজারেট করে বলছি, বাট দেখা যায় ওই যে পেমেন্টটা আসে, ওই কনভেন্স এন্ড এভরিথিং, ওইটা অনেস্টলি, আচ্ছা, I wouldn't, so ওইভাবে I would say years. Makes sense. But Makes sense. So what are the big companies in Bangladesh যেখানে কর্পোরেট ল বা ইভেন খুব ভালো ভালো পেডিগ্রি লয়ার্স আছে that someone can go for? MNCs and banks. Banks? Yeah, banks need lawyers too. Oh, okay. Banks need lawyers. Okay. So those two would be obviously the top picks, and also, excuse me, they will pay you better than the other ones. কারণ স্বাভাবিকভাবে a large multinational company is able to pay more than a small company. Also work culture ভালো হবে. Work culture ভালোই হবে. Makes sense. What about other chambers or other firms? There are very good firms in Bangladesh. There are very good firms and chambers in Bangladesh. Good working conditions? হ্যাঁ, good working conditions সহ। এখন আর আমি এটা বলছি না that there are চেম্বার্স, এমন চেম্বার থাকে না যেগুলোতে অনেক স্ট্রেসফুল চেম্বারসও আছে, বাট ওই স্ট্রেসফুল যে চেম্বারগুলো থাকে, they're like, blade forging factories. You come out so বুঝতে sharp. পারছি, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। You get pressure cooked in that, Yeah. and you become very tasty meal. Yeah, you come out so sharp. Right. এটা কি অনেক কষ্টের, of course, অনেক কষ্টের। Okay, not for everyone. Not for everybody. Not for If you're looking for stability right out of university, then it's not for you. Yeah, it's probably not. If you're looking for stability right out from the university, I would say if you can get a corporate job, then do that. If this is what you want, like a stable pay and all of these things, if this is what you're looking for. Ar jodi if you see that you are not being able to land a corporate একটু experience লাগে, then go for a corporate chamber. There are lots of good corporate chambers. এবং কর্পোরেট চেম্বারগুলোর লোকেশনও খুব ভালো জায়গায়, বিকজ এগুলো ইউজুয়ালি গুলশান বনানী এই দিকে থাকে। আমি এটা বলছি না যে অন্যদিকে কর্পোরেট চেম্বার নেই, বাট ইউজুয়ালি এই দিকটাতে থাকে, বিকজ দিস ইজ মোর অফ দ্য কর্পোরেট হাব অফ ই। আর দেখা যায় লিটিগেশন চেম্বারগুলো থাকেও কোর্টের ওই দিকে। সো এখন अगेन আমার বাসা যেহেতু ঢাকার এই সাইডে। You live in Bosundhara, right? Yeah, I live in Bosundhara. Actually, technically now I live in Dhanmondi, but আমার আব্বা আম্মার বাসা is in Bosundhara. But you moved to Dhanmondi, you took because Bongo কাছে? No, because that's where my in-laws stay. Oh, you married also? Achha, I didn't know that. Okay. Yeah. Okay. Very recently. So. Okay. How do you spend your time? How do you what do you do for fun? What do I do for fun? So I can understand now you have recently gotten married. No, but apart from wedding planning, the other things that I do for fun, obviously I'm a lazy person. Okay. I do like just chilling in the bed and watching TV shows. I like that. But eta chara, I really like to travel. Okay. So I volunteer for a women's travel group.
Like I volunteer as a trip leader, so which means I basically am the coordinator between the participants and the organization. So I travel with them, I coordinate, I try and go to a new place every month. And Right. I Alone? Alone, though technically not, because there are so many other women with me. Oh, okay. So it's a group of women, and I get to meet so many different people. Where do you go? The last time I think I went to a. কোথাটা? So the last time I went, it was to a little resort called Tree Stories. Okay. So it's Tree Stories? Tree Stories. Okay. It's a very quaint little resort, and we had a very fun, chill day. And I get to meet these women from different fields, different backgrounds. Wait, only for women? Yeah, it's Is only it sort of like Wonder Woman? It is wonderful. Oh, it is Wonder Woman. Acha, Suzana Apur. Okay. Right. Hey, they go all over, right? Yeah, they do. Yeah. Is that fun? It is fun because our profession, all you meet are lawyers. And normal time e tai hoy. And also if you are working from home, you don't even meet that many people. So this is a fun refreshment, and plus I've met such wonderful women. I've made so many good, great friends, and women in different fields. So very good place for women networking. A very good place for women networking, very good place for hearing inspiring stories, very good place to just seeing other women enjoy and relax. Yeah. I think women don't do that much. Yeah, and I've seen a lot of successful women go to that with Wonder Woman. Yeah. I've seen women of every. We are not funded by Wonder Woman, by the way. You can pay us, Wonder Woman. Otherwise, next video theke we'll beep the name. But yeah, I've met such wonderful people through it, and I'm so grateful that I took on this initiative, because at times it does become tiresome, shara saptah kaj kore when you do it. But you plan to go on the big trips? I do plan on going. I think they go to Turkey and stuff like that. Yeah. Right? They go to multiple destinations, and I do plan on doing it someday. But it's just for that you will have to part. No, I still can, and my husband is rather supportive, and honestly I think he would be very happy if I do go on these trips. To get rid of you? To an extent, yes, he gets his peace and quiet, and also to an extent the fact that when you take somebody into your life, you take them with their hobbies and interests and everything, and this is something he has always admired about me, because he himself loves to travel. So the fact that I enjoy traveling, he would be very appreciative of that. But on top of that, yes, peace and quiet. Mainly peace and quiet. Would you be okay with your husband traveling with his friends abroad? Absolutely. I'm down for that whenever he wants to. As long as I get chocolates. Chocolates and other gifts. Chocolate holi hobe motamoti. আমি চকলেটই খুঁজি। Apu, that was all. I think we are just over our time. It was really lovely to meet you. Really lovely to talk to you. I had a lot of questions, and I think you answered most of them. Just thank you for coming on my show. Thank you again. Thank you so much for firstly approaching me and actually pitching the idea, because this turned out to be way more fun and relaxed than I thought it would be. I mean, initially you have that concept it's going to be like an interview, but this actually felt like sitting down and just having a conversation, and a rather good conversation. Yeah, thank you very much. We didn't want to make it like an interview. We wanted to make somewhere where you can just relax and like just talk and just say whatever. Thank you very much, Apu. That was it, guys. That was Nabila Apu for you. আমরা এমন ভিডিওস আরো বানাতে চাই, আমরা এমন ভিডিওস বানাতে চাই যেখানে we get to have people, যাদের যে গেস্ট গুলো আসতেছে তারা আরো ইনসাইটফুল কনভারসেশন করুক, আরো নলেজেবল হোক। এইটার জন্য বেসিক্যালি আমাদের যেটা দরকার, we need you to subscribe to us, যাতে আমাদের চ্যানেলের প্রেস্টিজ আরো বাড়ে, and আমাদের দেখে আরো মানুষ আসতে চায়, আরো মানুষ কনভারসেশন করতে চায়। That's all we want. I'm a stickler for conversation. এটা পুরোটা করাই so that I can have good conversation with people. I'm very bored, so help me have good people on my show. Thank you very much, guys. Like and subscribe to my channel.